Now, please tell me about yourself. My name is Kristianti Stella S. My name is Kristianti Stella S. And then? And you can call me Kristia. And you can call me Christian. Can call me Christian. And then? I am 17 years old. I am 17 years old. And then? I was born and raised in Mamasa, West Sulawesi. I was born and raised Raised in Mamasa, West in Sulawesi. Mamasa, suaranya yang keras ya. Mamasa in West In Sulawesi. Sulawesi. Oke, West Sulawesi. Oke. I am graduated from I graduated, bukan I am ya. I graduated from Tadikapuri Islands from Business Career Tadikapuri Airline Business Career in 2021. in 2021. Oke. Sudah ini? Yes, sir. Oke, good. Pengucapannya juga pronunciation sudah cukup bagus. Jadi ini nanti dipersiapkan sebagai jawaban kalau ditanya tell me about yourself oleh pewawancaranya. Now, why should we hire you? Because I have Yang kencang suaranya. Because I have Because skills and some abilities because I have skills and some abilities and some abilities in the field of aviation. in the field of aviation. Udah? Yes, sir. Okay, good. No problem. Pengucapannya juga udah benar. Next, why do you want to work at our company? Because I want to develop and Because I want to develop to develop and hunt and show and apa? hunt Enhance seperti ini. hone Apa itu? Tulisannya bagaimana? H-A-E H-O-N-E H-O-N-E hunt. Oh, develop and hone. Yes. Okay, what is this? Hone is what? Okay, develop and hone apa? And show my skill. And show my skills. Oh, okay. Aviation world. Show my skills In this aviation world. in this aviation world. Oke, saya rasa ini kurang tepat ini jawaban untuk kenapa kamu pengen bekerja di perusahaan kami. Kenapa kamu pengen bekerja di perusahaan kami? Karena kamu pengen mengembangkan dan menunjukkan skillmu. Oh, cocok tidak ya? Karena biasanya kalau urusannya perusahaan itu sudah spesifik kamu pengen di perusahaan ini karena perusahaan ini apain gitu loh. Tapi ya oke. Bisa lah ya, bisa. Bisa karena kamu pengen bekerja di perusahaan ini karena kamu pengen mengembangkan dan mempertajam dan menunjukkan skillmu ya. Develop, hone, and show my skill. Oke. Hone itu what is it? What is hone? Bahasa Indonesianya apa? Mengasah. Mengasah ya? Ya betul. Oke. Atau mempertajam ya. Good. No problem. Why do you want to be an airline staff? Because I have enough ability. Because I have Enough enough ability in the airlines world. in this airlines world. And want to be subject. Yang kencang suaranya, saya nggak dengar. And want to be subject. Want to be
What is suggest? Tulisannya bagaimana? Successful. Oh, successful. 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 Okay. Want to be successful In the aviation world. in the aviation world. Oke. Ini oke, enough airlines world. Oke, dibaca lagi. Because I have because I have enough ability in the airline world, I want to be Successful. in the aviation world. Oke. Next, what did you learn from training at Tadikapuri? What I learned from the Tadikapuri training. What I learned from the Tadikapuri training at Tadikapuri was being able to master. was being Able to master. able Able to master the situation at this situation and situation at airport at the airport, knowing about what is at the airport, about what apa? knowing about what is at the airport. What wish itu apa? What wish? What wish? Tulisannya bagaimana? Was. Kok pakai simple past tense semua ya? What was? No, kurang tepat kalau what was. What to do at the airport ya? To the airport. At the airport. Jadi kamu tahu apa yang dilakukan di airport. Oke. Coba dibaca lagi. Ini is ya, bukan was ya, is. Coba. What I learned from China. Learned, bukan learn it. What I learned. I learned from China. Not learn juga, learned. What I learned. What I learned from training at Tadikapuri is Being able to master the situation at the airport, knowing about what to do at the airport. Okay. What is your weakness? My weakness is that I am shy. I am shy. Not able. Yang kencang. Not able. Not able. To speak English. Not able to speak English. Okay. I am shy and not able to speak English. My weakness is that I am shy and not able to speak English. Terus caranya mengatasi ini gimana? Mengatasi bahwa kamu malu dan nggak bisa bahasa Inggris, cara mengatasinya gimana? Kelemahan itu kan nggak cuma untuk disebutkan saja kalau dalam wawancara. Kalau kamu cuma nyebutin kelemahan kamu ya berarti kelemahanmu itu selamanya dan nggak berubah. Oke, I give you 2 minutes untuk mencari tahu bagaimana mengatasi kamu yang malu dan nggak bisa bahasa Inggris itu. Oke?
Alright, sudah ketemu? Yes, sir. Oke. Eh, bagaimana cara mengatasinya? But to overcome that, I will learn more in Oke, to overcome that weakness, to overcome those weaknesses, I. I will learn more in English. Oke, sebentar, saya hidupkan dulu video saya. I will Learn more in English. learn English more. Di mana belajar bahasa Inggrisnya? Kan kelemahan kamu ada dua ini. Malu sama bahasa Inggris. Malunya gimana cara ngatasinya? Ngatasin malunya gimana? Jangan cuma bahasa Inggrisnya aja dong. Karena kelemahannya ada dua. Ini yang mengatasi ketidakmampuan kamu berbahasa Inggris. Kalau yang malunya gimana ngatasinya? Oke, another 2 minutes. Saya kasih waktu. Disusun dulu kata-katanya. And will see to get rid of embarrassment Dengan cara? by interacting with people more. Oke. To overcome the weaknesses, I will interact with people more. And I will learn English. Di mana? Belajar bahasa Inggrisnya di mana? Di kursusan bahasa Inggris. Untuk mengatasi ketidakmampuan kamu berbahasa Inggris itu, kamu pengen belajar bahasa Inggrisnya di mana? Atau di rumah aja, atau gimana? Atau lewat online? Via online, sir. Oke, I will learn English. Will learn English via online learning. Ini ya. Via learning, online learning courses. Atau ya, course. Via online learning gitu saja. Oke, dibaca lagi coba. My weakness is that Yang kencang suaranya. My weakness is that I am shy and not able to speak English. Able, bukan able. Able to speak English To overcome those weaknesses. to overcome those weaknesses. Those. Bukan those. Those weaknesses. Those weaknesses. I will interact with people more, and I will learn in English via online learning. Okay. What is your greatest strength? I am able to talk to many people. I am able to talk To many people. many people. And able to interact with many people. Nah, ini bohong kamu. Karena kamu nyebutin kelemahan kamu tuh malu. Terus kamu nyebutin kelebihan kamu bisa ngomong sama banyak orang. Ini bertentangan. Sama aja kamu ngomong kelemahan saya nggak bisa bahasa Inggris, terus kekuatan kamu saya pinter bahasa Inggris. Nggak bisa dong. Ini nggak berlawanan. Jadi random ya, ide kamu itu nggak urut. Kalau kelemahan kamu adalah malu dan nggak bisa ngomong bahasa Inggris,
Terus masa kekuatan kamu bisa ngomong sama orang Bisa. banyak? Hah? Yang nomor 6 itu, my weakness is that I am still not able to speak English. I am apa? Style. Style apa itu? Tulisannya bagaimana? Still. Oke, diem. Iya kan? Diem kan? Saya mas. Still. Seperti ini kan? Yes. Still, still juga bisa berarti diam. Still itu bisa berarti masih, bisa berarti diem. Nah, ini berlawanan dengan nomor 7. Kamu pendiam kok terus kamu ngomong sama banyak orang. Sama, sama artinya tetap. Idenya itu bahwa kelemahan kamu itu kamu pendiam atau pemalu atau apapun, terus kamu nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Itu kelemahan kamu. Nah, terus ditanyain kelebihan kamu. Saya bisa ngomong sama banyak orang. Nggak cocok. Weakness is that I Jadi harus diganti salah satu. Entah itu kekuatannya atau kelebihannya yang diganti. Kelebihannya jangan ngomong sama orang berarti. malunya. Karena itu adalah kelemahanmu. My weakness is that can speak English. Not can speak English. Not able to speak English sudah betul itu. Kelemahanmu itu sudah betul kalau memang itu kelemahanmu ya. Not able to speak English itu sama dengan cannot speak English, nggak bisa ngomong bahasa Inggris. My weakness not able to speak English. Oh itu saja berarti. Yes, sir. Oke. That I am not able to speak English well gitu ya. Berarti caranya menyelesaikan itu masalahnya adalah I will learn English via online learning. To overcome that, I will learn English via online learning. Oke. Terus nomor 7 ini? I am able to Nah talk ini ngomongnya dalam bahasa apa? Kamu kan bisa bicara ke banyak orang ini ngomongnya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? bahasa Indonesia. Oke. I am able to talk to many people and able to And so able to interact with many people. interact Interact with with interact with many people, but in Indonesian. but in Indonesian. Ya, in Indonesian. Not in English yet. Yes. Oke. Not in English yet. Jadi belum kalau bahasa Inggris belum bisa, tapi bahasa Indonesia udah bisa. Itu kekuatanmu ya. Oke, ya udah. Coba dibaca lagi. I am able to talk to many people and able to interact. Able, bukan ably. Able to interact with many people. Terus? But in Indonesian, not in English yet. Oke. How do you manage a complaint? If I get a complaint, If I get a complaint, I will deal with it a level I will deal with it. hit and not too quick. Yang suaranya yang jelas. If I get a complaint, I deal with it. Terus? With it a level. No, no, no. I don't understand what you're saying. I will deal with it. A level hit. Is that? Tulisannya bagaimana tulisannya? Bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Maksud kamu gimana? Jika kamu dapat komplain, apa yang akan kamu lakukan? Bahasa Indonesia. Because I don't understand your English.
Oke, silakan dicari bahasa Indonesianya saja dulu, nanti disampaikan ke saya. Oke, bagaimana? Sudah? Yes, sir. Ya, bagaimana bahasa Indonesianya saja dulu? Jika saya mendapatkan keluhan, saya akan menangani dengan kepala dingin dan tidak terlalu cepat untuk membuat keputusan dan bertindak secara profesional. Tidak terlalu cepat mengambil keputusan. Yes. Padahal itu butuh cepat loh. Ada masalah hari itu harus diselesaikan saat itu juga. Iya, dan bertindak secara ya, maksudnya Berarti jangan jangan disebutkan tidak terlalu cepat, harus cepat ya. ya Jadi I will deal with it uh, uh, handle in a cold-headed manner. Jadi dengan kepala dingin gitu kan. yes Terus in a cool-headed and professional manner ya. Jadi dengan kepala dingin dan profesional. Jadi nanti dicek ya suhu kepalamu itu apa benar dingin. Oke, dibaca coba. If I get a complaint, I will deal with it in a cold-headed and professional manner. Ya, coba dibaca. If I get a complaint, I will deal with in a cold-headed and professional manner. Manner ya, in a Manner. cold-headed and professional manner. Ya. Next, how much is your expected salary? When I comes to salary, just When it comes to salary, bagus ini cara jawabnya. When it comes to salary, tapi yang kenceng suara kamu. When it just comes to salary, just adjust if to the salaries adjust it to sal- to the salaries to the salaries of employees hmm, in this pledge. oh, maksudnya disesuaikan saja sama gaji karyawan di sini gitu ya. Standarnya gitu ya. Yes sir. Maksudnya kayak gitu kan? Yes sir. Terus ada lagi selain selain disesuaikan dengan gaji standar, Masih ada. apa itu? But if I can choose, I choose if I can this 3 million. Nah, kenapa nggak itu saja disebutkan? Jadi kalau memang kamu mengharapannya range-nya berapa? Tiga sampai berapa juta? 3 sampai 5 million. Gitu. Gini, when it comes to salary, after I evaluate
and just based on based on my evaluation on myself and my worth, I'd expect the range of 3 to 5 millions. Ya, jadi setelah saya menilai diri saya sendiri dan nilai saya, maka saya mengharapkan range dari 3 sampai 5 juta. Itu ya. Udah kayak gini aja. Coba silakan dibaca. When I comes to salary. When it comes to salary. When it comes to salary, based on my Bukan based. based on my affiliation, so On myself and my worth. affiliation on myself and my worth, I'd expect. it expect Ini A, D ini dibaca at. I'd expect. I'd expect the ranks of 3 to 5 millions. Okay, good. What do you know about this company? What I know about this company is that this company is an Is that this company is an international company, and one of the apa? largest Companies in Indonesia. Oke, dibaca lagi coba. What I know about this company is that this company is an international company and one of the largest companies in Indonesia. Ya, jadi saya Inggris itu kata-katanya itu tidak bisa dibaca dengan random. Hari ini kamu baca largest, besok kamu largest. Enggak, itu dibaca largest selamanya, ya. Yes. Kalau kamu ngomong largest, orang bule nggak ngerti largest apaan. Ya. Oke, what is your biggest achievement? My biggest achievement My biggest achievement when I was participation. Sebentar, diselesaikan dulu. Gimana maksud kamu? Was participation in a district badminton company, and when I was in high school I participate in provincial karate. Jadi achievement kamu tuh ada berapa? Two. Apa aja? Juara apa aja? Badminton company and karate. Karate ya? Itu juara semua? Yes, sir. Badmintonnya juara berapa? Two. Juara 2. Yes, sir. Karatenya juara berapa? 3. Nah, gitu harus spesifik. My biggest badmintonnya pas kamu usia berapa? Pas SMP atau SMA atau SD? SMP. Kalau SMP nggak terlalu jauh itu. Yang pas SMA saja ya. Kalau nanti kalau disebutkan pas TK juga. Pas TK juara lomba itu ngelempar mangga. Jadi yang dekat-dekat saja, yang kalau kamu udah kuliah kan berarti yang SMA dong. Yang SMA juara apa? Karate. Oke, I won juara ke-3. The third place of karate competition when I was in high. Bukan high. Ya, jadi HIGH itu dibaca high, kayak kamu ketemu temanmu high. Jadi bukan dibaca high. GH dalam bahasa Inggris itu nggak pernah dibaca. Ya. Coba dibaca lagi. My biggest achievement. How
Is that ya, ditambahin is that. Is that is that I won the third place of the third place, bukan treat, tapi third. the the third, Third place. third place of karate competition when I was in high school. Yeah, when I was in high school. Yeah, good. Next, do you have any work experience before? I don't have any previous words I experience. didn't have Any previous word experience, work experience, but I feel learn. but I I feel learn freelance. Coba dilanjutin, gimana maksudnya? freelance also works well from study Kapur. Maksudnya bagaimana? Wait. Tapi saya telah belajar bagaimana bekerja dengan baik dari Tadi Kapuri. Oke. Jadi, but I have I gain a training of how to perform the work at Tadika Puri ya. Oke. Coba dibaca. I don't have any preference or Experience. but I I gained. gained. Kamu nggak pernah dengar saya ngomong gain it kan? Yes, sir. Coba nanti dicek saya ngomong gain it nggak? Saya nggak pernah ngomong gain it. I gained I gained a training of how to perform the words at Tadi Kapuri. Okay. Next, the last one. Do you have any question? No, I have not. Oke. Boleh nggak ya nggak punya pertanyaan gitu ya? Kamu harus tanya dong. Tanya. Harus tanya ke saya. Do you have any question? Harus tanya. I give you 2 minutes to construct the words, the language, the sentences. Kamu harus tanya. Ya, bagaimana? What is your question for me? Can I be accepted in your company? Bagaimana? Can I be accepted in your company? No, that's not the question. Masa bisakah saya diterima di perusahaan kamu? No, bukan kayak gitu pertanyaannya. Itu tidak untuk ditanyakan. Yang lain.
bisa kerja sama temennya. Kira-kira apa yang ditanyakan sama pewawancara? Tadi kan juga sudah dicontohkan sebenarnya kan? Ya, bagaimana? Sudah? Bagaimana kalau pertanyaan saya, kira-kira kapan saya bisa mendapatkan kabar mengenai hasil interview saya? Oke, boleh ya. Jadi, when can I hear from you again about this the result of the interview gitu kan? Yes, sir. Boleh. Jadi kapan saya bisa dengar tentang hasil interview ini dari Anda gitu kan? Oke, coba ditanyakan, dibaca. When can I hear from you again about the result of this interview? Oke, nanti jawabannya ya. You will be conducted after 1 week atau apa gitu ya. Nanti jawabannya. Oke, thank you, Christian. Ya, akan saya stop recording dan nanti akan saya kirimkan hasil rekamannya.